Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Imalinda Deriana. I'm lecturer from Wirausahaan Majoring, Faculty of Maritime Economics and Business, Universitas Maritim Raja Ali Haji. On this occasion, my team and I delve deeper into correlation between libraries and entrepreneurial development, where the innovative technology in the form of library facilities and infrastructure plays a crucial role in business development. This aligns with the Sustainable Development Goals, particularly in driving economic growth at the national level. Here we go. First, the type of research used in this study is qualitative research, which is the data collected by observation, was conducted at Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. Also interview. The interviews was conducted in this research were in-depth and focused on the research topic involving employees at Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. Guys, maybe many of you ask what the correlation between library and entrepreneurship. Library is room for study and entrepreneurship, selling some product. Is there a correlation between both? Okay, nowadays, library have changed a lot. They are no longer just place for books, but now they are like big information center for everyone, including people who start their business. They help business grow by offering space to work and lots of information. This corroborates the finding from our interview with stakeholders. According to Mr. Hasbi Handra SST, who head of Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan, he said libraries have more than just books. They offer free stuff to help people start business. Things like free Wi-Fi access for online research and personal computer for making reports, and even place to take product photos. They also host business workshop, and it's so that library are great place for anyone who want to start or grow a business. But unfortunately, not many people, especially business owner, know about the great things libraries offer. As a result, not many entrepreneurs go to the library to use their facilities or join business training who library met. It in agreement, Mrs. Isrianti Parlina SAMM, who deputy of head Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan said the demographic of visitor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan are still relatively homogeneous, with student and college student being the dominant visitor. Moreover, micro and small business nowadays just focus on just making money every day, and they don't think about growing their business. In addition, Hafiza Ramadhani Putri SPWK, who head of TPPK Kabupaten Bintan, also Bunda Literasi Kabupaten Bintan said TPPK Kabupaten Bintan, specifically Pokja 2, is an organization actively involved in various training and development programs for micro, small, medium entrepreneurs. But however, the evaluation result indicate that there is still significant room for improvement in the competencies of micro, small, medium entrepreneurs, especially in terms of marketing strategy. By the interview, it can be concluded that first, there is lack information regarding the function of library as community activity centers equipped with facilities to support entrepreneurial activities. The second, information about social inclusion-based library transformation program, which has the output of literacy outlet or gerai literacy as an application to assist in product marketing, has not been widely disseminated. And the last, there is still a lack of micro, small, medium entrepreneur development activities, especially those with a focus on marketing. So, the following up scenario, therefore, this research will continue with an observation through an introduction to library facilities for business owners in the form of marketing-based training conducted at Pelayanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan Building. We hope to encourage more people to start, even grow their business, moreover, by utilizing the facilities provided in the library. And after the introduction of library facilities in the form marketing-based training, the result is on that day we give the audience for different material. The first is simple high-quality product photography training to attract customer with indicator there has been an increase in the number of entrepreneurs utilizing library facilities such Wi-Fi free access, books,
dummy books, and the library building as a setting for creating high quality, simple product photos to attract customer. With criteria, there has been a growth in enterprise knowledge and interest in utilizing library facilities to create product photos. The second, the second material is Canva training for creating product flyer. The indicator, there has been an increase in the number of entrepreneurs utilizing library facilities such as Wi-Fi free access, books, computers, personal computers, and the physical library space to create simple product flyer using Canva. With criteria, there has been a growth in entrepreneurs' knowledge and interest in utilizing library facilities to create product flyers. The third material is copywriting training to attract customer. The indicator, there has been a significant increase in the number of entrepreneurs utilizing library facilities, such as free Wi-Fi access, books, personal computer, and the physical library space to create compelling product copy to attract customer. With criteria, there has been a growth in entrepreneurs' knowledge and interest utilizing library facilities to create product copywriting. And the last material is socialization of the digital literacy outlet, or in bahasa called Gray Literasi. Application from the TPBIS program of Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. To help a small business grow, the library itself has a start program called Social Inclusion Based Library Transformation. In Indonesia, it called Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, which was started by the National Library, Perpustakaan Nasional, and many libraries in the Regency, including Bintan, Kabupaten Bintan, are part of this program. And one result is the new Bintan is literasi outlet, or in Indonesian, Gray Literasi. This place help business become more competitive by using the library resource, especially for digital tools. After introduction of library facilities in the form of marketing-based training, we back to see the demographics of visitor who came to Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. There's an increase by criteria in occupation. Before, just student and college student who come to Perpustakaan Daerah to utilizing all facilities and infrastructure. But after introduction of library facilities and infrastructure by workshop, there are visitor who entrepreneur come back to Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan to utilizing library facilities and infrastructure. It come on July 2024 and Augustus 2024. The data from July and August 2024. But not because the library itself now is under renovation, so there is a limit on the number of visitors. So there's a decrease in quantity from previous month. But in the criteria occupation, there's an increase, not only student and college student, but there's entrepreneurs who come back to Perpustakaan Daerah Kabupaten Bintan. They use all facilities to develop their business. Okay, so after this, we hope not only entrepreneurs, but all of us can come to Perpustakaan, because right now Perpustakaan is not only place to searching or looking for book, but in Perpustakaan, so many activities that we can do. If you have a small business, if you are a content creator, if you are a lecturer, you can come to Perpustakaan utilizing all the facilities there, infrastructure there, because with utilizing all facilities, we come to Perpustakaan, we come to library, we can be a great human resource, I hope. And from this research, we can know there's a collaborative synergy between libraries and entrepreneurship. Okay, guys, that's all. I hope this research won't stop just in here. I hope can do a research to the future for a better. I'm sorry for my bad presentation, and thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imalinda Deriana, dosen dari program studi Kewirausahaan Umrah, Fakultas Ekonomi Bisnis Maritim. Saat ini saya dan tim sedang melakukan penelitian unggulan prodi dengan tema analisis pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan terhadap minat berwirausaha. Dalam kelompok kami ada beberapa dosen juga yang ikut serta, yaitu Ibu Nurbaiti, kemudian ada Ibu Sufni Rayanti, dan ada Bapak Agrin S. Putra. Kami juga melibatkan beberapa mahasiswa dalam penelitian ini. Penelitian ini mengangkat tema pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan dikarenakan memang belum banyak orang yang mengetahui bahwa ada manfaat yang bisa diambil dari sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan, khususnya untuk mendukung kewirausahaan. Kami melakukan pelatihan dengan basis digital marketing di perpustakaan daerah Kabupaten Bintan menggunakan beberapa sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha agar kedepannya mereka dapat juga memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung kegiatan berwirausaha mereka. Workshop yang kami lakukan yang pertama adalah memperkenalkan cara melakukan foto produk secara sederhana menggunakan kamera handphone dan juga dengan background perpustakaan. Kami mengedukasi beberapa pelaku usaha bagaimana membuat settingan yang benar agar foto produk mereka terlihat lebih terang. Kami juga mengedukasi mereka agar mereka bisa meletakkan produk mereka dengan background foto yang lebih menarik sehingga dapat dilihat dan juga menarik perhatian konsumer. Dengan memanfaatkan background estetik yang ada di perpustakaan, juga setting kamera handphone yang lebih bagus, kami berharap kemudian hari para pelaku usaha tersebut dapat membuat foto produk dengan kualitas yang bagus tanpa harus mengeluarkan budget yang terlalu besar, seperti dengan membeli kamera atau membeli peralatan-peralatan backdrop atau mungkin menyewa fotografer untuk membuat foto produk, karena dengan peralatan dan alat-alat sederhana lainnya mereka bisa membuat foto produk juga dengan kualitas yang bagus. Yang kedua, setelah foto produk jadi, kami juga mengedukasi para pelaku usaha tersebut bagaimana caranya membuat flyer produk yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Nah, aplikasi ini bisa diakses melalui handphone atau juga personal komputer, yang mana personal komputer itu sendiri menjadi sarana perpus yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha. Di sini kami mengedukasi para pelaku usaha untuk membuat flyer yang menarik perhatian konsumer, yaitu flyer dengan foto produk yang jelas, dengan jenis produk yang jelas, bahkan dengan harga atau bahkan diskon yang ditawarkan. Sehingga ketika mereka mengunggah flyer tersebut ke sosial media, itu akan menjadi sesuatu yang atraktif untuk menarik para pelanggan. Yang ketiga, tak lupa juga kami mengedukasi para pelaku usaha tersebut bagaimana cara membuat caption atau copywriting yang baik dan atraktif untuk menarik para pelanggan. Nah, untuk pelatihan yang satu ini, kami juga masih menggunakan personal komputer yang ada di perpustakaan, memanfaatkan sarana yang ada, sehingga ketika para pelaku usaha mungkin bingung, tidak memiliki gadget atau gawai, mereka dapat datang ke perpustakaan untuk memanfaatkan personal komputer, baik itu untuk mengedit flyer ataupun membuat copywriting. Dan yang terakhir adalah kami memperkenalkan gerai literasi. Gerai literasi sendiri merupakan outcome dari perpustakaan itu sendiri yang memang diperuntukkan untuk para pelaku usaha menawarkan produknya, memasarkan produknya melalui aplikasi bentukan asli perpustakaan. Gerai literasi ini sendiri menggait para pelaku usaha lokal untuk dapat mempromosikan produknya menjadi lebih luas dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali sarana dan prasarana perpustakaan yang bisa kita manfaatkan selain dengan membaca buku. Sarana dan prasarana perpustakaan yang bisa digunakan yaitu berupa akses wifi gratis, personal komputer, kemudian buku-buku berupa referensi, bahkan ruangan perpustakaan, dan juga perpustakaan yang kadang melakukan pelatihan dengan tema kewirausahaan bersama beberapa instansi lainnya. Dari observasi yang kami lakukan juga terlihat bahwa para pelaku usaha tersebut sangat tertarik dan untuk kedepannya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan untuk menunjang kegiatan berwirausaha mereka. Dan diharapkan dengan korelasi yang ada ini, kedepannya perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca buku, tapi menjadi pusat pembelajaran masyarakat, khususnya juga untuk para pelaku usaha untuk menunjang kegiatan mereka sehingga dapat menaikkan perekonomian baik itu individu maupun perekonomian daerah. Alhamdulillah dengan banyak kedatangan ini menambah ilmu bagi kami sebagai UMKM dan bisa meluaskan penjualannya sekarang meluas lagi.
pertama kalinya ikut kegiatan PKK. Semoga nanti ada kegiatan lagi karena jujur ini menambah wawasan untuk kita apalagi terutama yang bergerak di bidang UMKM. 1, 2, 3, oke.